హలో మై డియర్ అచీవర్స్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఎలా ఉన్నారు? చాలా 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 బాగున్నారు అనుకుంటా ఉన్నాను. లైక్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ hope you are doing good, right? So in this session we are going to start a super 30 questions of acids, bases and salts. So not only for Telangana state beta, this is for everyone. Okay, అందరికి చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి అందరికి యూజ్ అవుతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అండ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇది టీఎస్ఏ ఉంది, ఏపీ ఉంది అని చెప్పి అసలే ఆలోచించకూడదు. ఓకే, ఎస్ మై డియర్ వారియర్స్, లైక్ అచీవర్స్, yes Nana, let me check audio and video. Divishri, Karthik, Shravani, Tanmay, Suhasini, Varshit, Rupa, everyone, hi. Shrestha, good evening. Okay, so audible and visible, everything is clear. Swapna, good evening. Right, so these are super 30 questions, Nana. Super 30 questions. Good evening, Muhammad Jihad, Varshit, good evening. Swapna, good evening. Jaymar, hi. Right, beta. So without any delay, we'll start the session. Right, Jonas, good evening. Middenanta 24, hi. Afra, good evening. Right, beta, so we'll start the session now. Okay, so acids, bases, salts, super 30 questions. So దీంట్లో మనకి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతూ ఉన్నాయి, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతూ ఉన్నాయి, 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో 1 to 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేది కవర్ అవడం జరుగుతుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ ద్రాక్షాయిని. ఓకే, చలో బేటా, విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ స్టార్ట్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్? Yeah, excited. Yes, even I am excited to start this live. Right. So what are olfactory indicators? Right. Yes, it is started. Good evening everyone. Eagerly waiting for this. Super 30. So what are olfactory indicators? We know that very well. Olfactory indicators are what, beta? So like olfactory indicators we know that will show different odor in acid, medium and acid and basic solutions. అంటే యాసిడ్ లో కానీ బేస్ లో కానీ వాటి యొక్క ఓడర్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఓడర్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ బెటర్ స్మెల్. సో స్మెల్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ వాట్ బెటర్ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్. సో ఆల్ఫాక్టరీ indicators. Okay, olfactory indicators are what, beta? Are substances. Olfactory indicators are substances which have different odor. Yes, which have different odor, which have different odor in acid and base solutions. In acid or base solutions. సో యాసిడ్లో కానీ బేస్లో కానీ ఏమైతే బెట వాటి యొక్క స్మెల్ అనేది డిఫరెంట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఓడర్ అంటే ఏంది బెట? ఓడర్ అంటే నేను ఇక్కడ రాస్తా ఉన్నా చూడండి. ఓడర్ అంటే నాన్న స్మెల్ రా. ఓడర్ అంటే స్మెల్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్? Yes, so there are many examples are there. Chemical equation short ledu sir, atoms and molecules system. Definitely I'll check one shot kada, short notes kada నేను చెక్ చేస్తా. అభితేష్ నీలి, definitely I'll check. So example ఏంటన్నా ఇక్కడ? What is the example here? Vanilla essence. Okay, vanilla essence. Okay, so it has pleasant smell in acid and no smell in base. It has pleasant smell
in acid and no smell in base. యాసిడ్ లో మంచి స్మెల్ వస్తుంది, ఓకేనా. బేస్ లో ఏమైతే బేటా నో స్మెల్, దెర్ ఇస్ నో స్మెల్, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్, రైట్. కార్బన్ కాంపౌండ్స్ నిన్న మార్నింగ్ చెప్పారా స్వప్న? ఒకసారి వెళ్ళు, లైవ్ లో ఉంటుంది కార్బన్ కాంపౌండ్స్, నిన్ననే చెప్పా. యా క్లో ఉంటుంది, ఆనియన్ ఉంటుంది. సో దోస్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ, ఓకే. క్లో ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్, ఆనియన్ కూడా ఉంటుంది, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో వాట్ బేటా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ ఓన్లీ, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ ఓన్లీ, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జస్ట్ ఎ మినిట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా అందరికి. ఎస్ బేటా. సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే ఏంటిరా ఇక్కడ, హెమీహైడ్రేటెడ్ లేదంటే కాల్షియం సల్ఫేట్, కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్, హెమీహైడ్రేట్, ఓకే. కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్, ఓకే, ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ బేటా, ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఓకేనా. హెమీహైడ్రేట్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మీన్స్ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్, యా కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్, ఓకేనా, రైట్. సో కెమికల్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా నాన్న? కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి మరి ఇక్కడ మనకి చాలా బాగా తెలుసు, ఈజీ క్వశ్చన్ కదా. కెమికల్ ఫార్ములా, దిస్ ఆల్ ఆర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ నాన్న, 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటన్నా కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ కదా, CaSO4 డాట్ హాఫ్ H2O, CaSO4 డాట్ హాఫ్ H2O, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేటా. This is plaster of Paris and its example. Clear na now? Is this clear my dear? Srikanth Sir ki Fauzi, Srikanth Sir ki Fauzi, army बिठाए. Why 4 only there? Structure of atom short note good leda, definitely nana, everything I'll check, everything. Yeah, Rathod, fine beta. Why only 4 students? Pranita, hi. The structure of atom short note good leda, definitely I'll check beta. Neeli, Abhitesh Neeli, I'll check. Yeah beta, Pranita, good. Is this clear nana? Is this clear? ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏం లేదన్న, కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్. సో దీన్ని ఏమంటాం నాన్న, దీన్నే మనము ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటాం. కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ ని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటాం, ఓకేనా. సో ద ఫార్ములా ఇస్ వాట్ బెటా, CaSO4 half H2O is a formula, CaSO4 half H2O is a formula. స్వప్న ఏది హార్డ్ కాదు నాన్న, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఈజీ, నో వరీస్ అబౌట్ దట్. గుడ్ ఈవినింగ్ బండి భాలు, फौजी, श्रीकांत सर की फौजी, आगे बढ़ेंगे. तो शैल वी मूव अहेड. Shall we move ahead nana? Okay, moving ahead with the next question. What are alkalis? छोटा बच्चा क्वेश्चन వస్తున్నాయి కదా నాన్న, అన్ని छोटा बच्चा क्वेश्चन వస్తున్నాయి, బట్ ఇయే మిస్టేక్ చేసేస్తాం మనం అక్కడ, అవే మిస్టేక్ చేసేస్తాం కదా. ఇట్లాంటి చిన్న క్వశ్చన్లు మాత్రమే మిస్టేక్ చేసేస్తాం, రైట్.
జిప్సమ్ ఇస్ వాట్ బేటా, కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్. కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ ఉంటే దాన్ని జిప్సమ్ అంటాం. ఓకే, వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? వాయిస్ క్లారిటీగానే ఉంది నాన్న. ఒక్కసారి నీది లైక్ దాన్ని ఏమంటారు, క్వాలిటీ చెక్ చేసుకో. 360p కానీ 480p కానీ పెట్టుకో, వాయిస్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఈవెన్ వీడియో కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ బేటా. సో వాట్ ఆర్ ఆల్కలీస్? ఓకే, ఆల్కలీస్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఎనీవన్ ఫాస్ట్? బేసెసే, కానీ ద బేసెస్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, లేదంటే ద బేసెస్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. The bases which are soluble in water, okay, is called what beta? Are called alkalis. Are called alkalis. Okay, so example levo, potassium hydroxide is an alkali, sodium hydroxide is an alkali. So like many things are there. So the metals, like alkali metals, the bases which are formed by the alkali metals. Okay na? Water soluble bases are called what beta? Alkalis. Water soluble bases are called alkalis. నన్న ఈ సెషన్లో ప్రణీత, ఈ సెషన్లో మొత్తం 30 క్వశ్చన్స్ వేస్తా ఉన్నాం. Why less strength? Is there any live is going on in our channel? Only while one live is going on. Why less strength then? Right? ఈ లెసన్ యాసిడ్ బేసెస్ నా, యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్స్. ఓకేనా, రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ అబౌట్ ద pH ఆఫ్ ద సాయిల్. pH ఆఫ్ ద సాయిల్ గురించి షార్ట్ నోట్ రాయమని చెప్పి అడిగినాడు. ఓకే, సో యాజ్ వి నో దట్ బేటా, సో ప్లాంట్ పెరగాలంటే మనకి సూటబుల్ pH ఉండాలి. మిషన్ 600 హై. ప్లాంట్ పెరగాలంటే మనకి సూటబుల్ pH ఉండాలి. సో సూటబుల్ pH ఉండాలంటే ఏం చేయాలన్నా, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద pH of the soil so that we can grow a particular crop. We can grow a particular crop. Pranita, you can ask. Sandhya, new fashion. Good evening. Okay, so here what we can say beta, plants require a specific range of pH for their healthy growth. Good evening, Mazid. For their healthy growth. అవి మంచిగా పెరగాలంటే ఏం కావాలన్నా మంచిగా pH ఉండాలి. రైట్ రైట్ బేటా. Sir, main points acids and bases sent. Yeah, already it is there with the acids bases one shot lesson. You can check there. Metals and non metals Monday రోజు చెప్తున్నాను నా రూపా. మండే రోజు మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ యాసిడ్ ఈ సెషన్లో ఉంది నాన్న. ఈ సెషన్ లైక్ ఒక నిమిషం ఈ ఆన్సర్ చెప్పేసి చెప్తాను నేను. ఓకేనా, సో ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ అ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఆఫ్ pH ఫర్ దర్ హెల్దీ గ్రోత్. ఓకేనా, సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద pH రిక్వైర్డ్ ఫర్ healthy growth, to find out okay, to find out what beta, to find out
the pH required, the pH required, the pH required for healthy growth, for healthy growth of a plant, healthy growth of a plant, healthy growth of a plant. So what we have to do, beta? Okay, plant, you can collect the soil samples, collect the soil samples, soil samples from various places, from various places, from various places, right? So this is what, beta. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నాన్న, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఈ సెషన్లో చూడండి నాన్న, ఈ సెషన్లో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఉంది కదా. యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్లో ఇక్కడ చూడొచ్చు యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్స్ అని ఉంది కదా. సో అండ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి ఫ్రీ రీసోర్సెస్లో ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే, యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్స్ అండ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్, ఈ రెండింటిపైన ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఓటీపీ కానీ ఎంటర్ చేసే దెన్ యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు ద పేజ్, డౌన్లోడింగ్ పేజ్. ఓకేనా, డౌన్లోడింగ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, రైట్? ఎస్ నాన్న, ఇట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి నోట్స్. రైట్, సో ఇట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను నోట్స్. ఓకేనా, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్. ఓకేనా సార్, టెల్ మీ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా ఇన్ ఈజీ వే. యా, విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ ది సెషన్. ఓకే, సో లైక్ యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పినా నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి యాసిడ్స్ చూసాం నాన్న. యాసిడ్స్ చూసినట్టు ఏమవుతుందన్న, మనకి ఇక్కడ phosphoric acid ra H3PO4, H3PO4 phosphoric acid is also acid. And next వచ్చేసి మనకి like what we can say hydrobromine, hydrochloric acid laga hydrobromic acid ఇది HBr. ఓకేనా, perfluoric acid HFO4, perfluoric acid. Okay, next hydrochloric acid, these are the acids. ఓకేనా, కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచాలా, పెంచిన నాన్న నువ్వే కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచుకోవాలి, నాది వాల్యూమ్ కరెక్టే ఉంది. ఓకే, సాయిల్ పీహెచ్ వచ్చేసి వేరియస్ ప్లేసెస్లో వేరియస్ పీహెచ్ ఉంటుందన్న స్వప్న. సో అది మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత బేసెస్ చూడండి రా, బేసెస్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉండాలి. MgOH taken twice is magnesium hydroxide. Okay, magnesium hydroxide is a base. Next in Nana, barium hydroxide. Barium hydroxide is also a base. Barium hydroxide is also a base. Okay, next is the aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide is also a base. Aluminium hydroxide is also a base. Okay, now next is Nana, next to salts. Salts. Okay, now salts ki example chudandi. Salts in the remaining KNO2. KNO2 is a salt. Potassium nitrite, potassium chloride, KCl is also a salt, and sodium chloride, NaCl is also a salt. These are the acids, bases and salts.
నీలి లైక్ అభితేష్ నీలి ఇక్కడ చూడొచ్చు నన్ను ఇక్కడ H3PO4 కానీ HBr కానీ HFO4 కానీ HCl కానీ వీటన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ H ప్లస్ అయాన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడొచ్చు OH ఉన్నాయన్ని బేసెస్, ఇక్కడ OH ఉన్నాయన్ని బేసెస్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏందన్నా NO2 K ప్లస్ NO2 మైనస్, K ప్లస్ NO2 మైనస్ తగ్గేదేలే చైతన్య. ఓకే, ఇది చూడండి అన్న, ఇవి అయాన్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, అయాన్స్ లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ బేసెస్. అభితేష్ నీలి, ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్ నానా? Yeah, magnesium hydroxide is base. Is this clear everyone? Yes. आगे बढ़ेंगे. So what is neutralization reaction? So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ నాన్న. మురళీకృష్ణ హాయ్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ. వాట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్? చూడండి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ వచ్చిందో, మనం అసలు గెస్ చేయలేము ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పి, రైట్? సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఏంటి బిడ్డ? రైట్, ద రియాక్షన్ అంటే యాసిడ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ వస్తాయి కదా, దాన్ని ఏమంటే బిడ్డ న్యూట్రలైజేషన్ అంటాం. ద రియాక్షన్ ఆఫ్ an acid okay with base to produce what beta? With base to produce salt and water is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి యాసిడ్ వచ్చేసి బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుందన్న. యాసిడ్ వచ్చేసి మనకి బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఏమొస్తుందిరా ఇక్కడ? సాల్ట్ అండ్ వాటర్ వస్తూ ఉంది. సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ యాసిడ్ ఏందినా, ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? బేస్ ఏందిరా? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుందాం. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటా? వీఆర్ గెటింగ్ sodium chloride and water. This is what beta? This is the reaction. Swapna ఇప్పుడే చెప్పాను కదరా, how can we find the base and salts? Okay, that OH ఉంటుంది కదా, అవన్నీ bases. Example, hydrochloric acid with sodium hydroxide. This is an example. क्लियर? मेरी फौजी, चलो श्रीकांत सर की फौजी, आर यू देयर? శుభ సాయంత్రం చైతన్య. ఓకే, రైట్ నానా. సో హౌ do you decide the strength of an acid or base? Yeah, Indrani, good evening. How do you decide the strength of an acid and base? Okay, so based on the concentration we can say strength of an acid. అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మరి? సో హౌ మెనీ H ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? H ప్లస్ అంటే H3O ప్లస్ అయాన్స్ నాన్న. H ప్లస్ అయాన్స్ అన్న H3O ప్లస్ అయాన్స్ అన్న రెండు ఒకటే. ఎంత H3O ప్లస్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, లేదంటే ఎన్ని OH మైనస్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్ లైక్ కాన్సంట్రేషన్. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ కెన్ బి డిసైడెడ్. ఓకేనా? ఓకే. Hello, it's voxel. pH, what pH? The reaction which takes place between acid and base is what? Neutralization. Okay, what we can say here? The strength of an acid or base can be decided
the strength of an acid or base can be decided on the basis of what beta? Number of H3O plus ions, number of H3O plus ions, or number of H3O plus ions, or OH minus ions, or OH minus ions are produced in a solution, ions are produced in a solution. Okay, if more the number of H plus ions are H3O, Kumar, hi, good evening. ఏపీకి రేపు తీసుకుంటున్నాను కార్బన్ కాంపౌండ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను చైతన్య. ఇది ఏపీ అని కాదురా, ఇది టీఎస్ అని కాదు, అందరికీ వినొచ్చు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చున్నా, ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ కెన్ బి డిసైడెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ number of H3O plus ions or OH minus ions are produced in a solution. So any H plus ions ni or H3O plus ions produce చేస్తుంది, any OH minus ions produce చేస్తుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ H3O plus ions or H plus ions are produced, the stronger is the acid. ఓకేనా వెంకీ, హై. ఓకే, so less the number of OH minus ions, less the number of H3O plus ions produces, that is what beta weak acid. If more the number of OH minus ions produces, that's strong base. If the less the number of OH minus ions produces, that is what beta weak base. Weak base. Vaishnavi Kadapa, hi. Yes, shall we move ahead, Nana? How does the universal indicator help us to know the strength of acid or base? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏందన్నా మనకి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ఏం పెట్టినా, యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ వేరియస్ కలర్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ షో different colors by the different acid based on the strength of acid. Okay, so universal indicator is a mixture of what beta various colors, ante various indicators, mixture of several indicators, చాలా ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు దీంట్లో యూనివర్సల్ ఇండికేటర్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో దిస్ ద యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ shows different colors for what beta, colors at different concentrations, different colors at different concentrations of hydrogen in a solution, of hydrogen in a solution, that this is what beta universal indicator. క్లియర్ నాన్న, అందరికీ యూస్ఫుల్, ఏపీ కాదు సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్, టీఎస్ ఏపీ అందరికీ యూస్ఫుల్ నాన్న. సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్ అంటే ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటారు అందరికీ.
బై ద ఇండికేటర్స్ అన్న, ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఇండికేటర్స్ దానికోసమే ఉన్నాయి, యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ తెలుసుకోవడానికి. రైట్, క్లియర్ నానా? Is that clear? Right, beta. Moving ahead. What is pH value of a solution? What is pH value of a solution? Okay, see pH of the solution in beta. It's just a number. It's just a number. It shows the concentration. It shows the concentration or acidic nature. It indicate the acidic nature or basic nature of the solution. It is what beta? Negative logarithm of H plus ion concentration. Okay now. Universal indicator ఏం లేదన్న స్వప్న. యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇండికేటర్స్, అంటే లైక్ ఇట్ ఇస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్. ఓకేనా? ఏం చేస్తుంది అది? షోస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏం చేస్తుందన్న? డిఫరెంట్ కలర్స్ని డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ హైడ్రోజన్ అయాన్కి సొల్యూషన్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అయితే ఒక కలరు, వీక్ యాసిడ్ అయితే ఒక కలరు. ఓకేనా? స్ట్రాంగ్ బేస్ అయితే ఒక కలరు, వీక్ బేస్ అయితే ఒక కలర్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. సో pH వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్, pH value of a solution is simply a number. Is pH value of solution is simply a number. Is simply a number. pH value of solution is simply a number. Okay, which indicates the acidic or basic nature of a solution. Right? pH is the negative logarithm. So logarithm ఏందన్నా? log అన్నట్టు, log value, logarithm of H plus ion concentration. H plus ion concentration in a solution. H plus ion concentration in a solution. H plus ion concentration in a solution. So pH is what beta? Negative logarithm of H plus ion concentration in a solution. Right? So this is what beta about pH. Right beta? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? pH value of a solution is simply a number. It is just a simple number. So which indicates the acidic or basic nature. Okay, of a solution. So that is negative logarithm of H plus ion concentration in a solution. Right? Is this clear Nana? Momula Sadguna, hi. Is this clear Nana? Clearly understood. Very good. Me charting salagunda. What is the chemical name and formula of table salt?
Okay, chemical name and sir, when were the pre-final examination? Different schools are conducting at different times, Nana. Okay, right. So what is the chemical name and formula of what beta table salt? టేబుల్ సాల్ట్ అంటే మన టేబుల్ మీద ఉండే సాల్ట్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. ఓకేనా? సో డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేసేటువంటి టేబుల్ సాల్ట్కి మరి ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా? సో వాట్ యూ కెన్ సే బేటా? సో వాట్ ఇస్ ద కెమికల్ నేమ్? ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ టేబుల్ సాల్ట్, the chemical name of table salt, the chemical name of table salt, what beta, is sodium chloride. Is, we should write the name now first, sodium chloride, is sodium chloride. The chemical name of table salt is what beta? Sodium chloride. Okay now, sodium chloride. Its chemical formula, its chemical formula, its chemical formula is what beta? NaCl. NaCl. NaCl is a chemical formula. Clear Nana? Is this clear ra? కార్బన్ కాంపౌండ్స్ పీడిఎఫ్ రేపటి సెషన్ కింద ఉంటుంది. ఈరోజు నిన్న జరిగిన సెషన్ కింద కూడా ఉంటుంది నాన్న డిస్క్రిప్షన్లో. అండ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఏపీ వాళ్ళకి చెప్పిన వన్ షాట్లో కూడా ఉంటుంది. ఆడుకుంటున్నారా? సుహాసిని ఆడుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ ఇంటికాడు ఉన్నాడు. Yes, right beta. Moving ahead. So what is bleaching powder? Okay, calcium oxychloride is nothing but what beta? Bleaching powder. Okay now. ये बोलते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन से बेटा. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సార్ ఏపీ ఫ్రీ ఫైనల్ ఎప్పుడు పెడతారు సార్? మేబీ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ నానా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ by the action of chlorine, gas, on dry slaked lime, ఓకేనా? చెప్తానా, అన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఆన్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కదా, 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లాగానే నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? అండ్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏందని ఇక్కడ వచ్చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదరా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇది ఏంది? ఇది డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. దీని ఏమంటాం మనం అంటే డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. దీన్ని డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. ఓకేనా? దీంట్లో క్లోరిన్ గ్యాస్ని పాస్ చేస్తూ ఉన్నాం. So what we are getting beta? We are getting calcium oxychloride, CaOCl2 plus what beta? And water, and water will be formed. Okay now. So chemical formula enti ikkada? Chemical formula, okay, chemical formula ఏంటన్నా? CaOCl2. శివకుమార్, గుడ్ ఈవినింగ్.
తగ్గేదేలే. CaOCl2 is a chemical formula. రైట్ అన్న. సో ఇక్కడ ఎవరు యూజెస్, తన్మయ్ యూజెస్ ఏం లేనన్నా, used as a disinfectant drinking water, and it is also used in the wood pulp paper industry to add wood pulp, and next it is also, what we can say, it is also used in the what beta disinfectant drinking water, and next it is also used as a oxidizing agent. What is dry slaked lime అంటే డ్రై అంటే నాన్న దాంట్లో ఏం వాటర్ గీటర్ ఏం ఉండదు. హలో శివకుమార్, గుడ్ ఈవినింగ్. गुड इवनिंग पुली, दयाकर पुली. राइट राइट बेटा, आगे चलेंगे. सो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, लक्ष्मीकांत गुर्तुंटा उन्ना, एवరైనా గుర్తుంటారు. सूरज 1 2 3 4 गुड इवनिंग. या इन laundry is also will use. Okay, good evening सूरज 1 2 3 4. So what is water of crystallization beta? It is nothing but number of the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. One formula unit of salt is nothing but what beta? Water of crystallization. So water of crystallization, water of crystallization is what beta? The fixed number of water molecules is the fixed number of water molecules. What beta? Present in one formula unit of salt. Present in one formula unit of salt. Okay now, so water of crystallization is what beta? Is the fixed number of water molecules, present in one formula unit of salt. ఒక ఫార్ములా యూనిట్ లో ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయనేది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాను వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కాపర్ సల్ఫేట్ పెంటాహైడ్రేట్, సో 5H2O. ఇక్కడ ఏందనేది, సో 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూడొచ్చు, సెకండ్ వచ్చేసి మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ బెటా, FeSO4 డాట్ వాట్ బెటా 7H2O ఉంటుంది. 7H2O. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బెటా ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు మనము. కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ నానా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా జిప్సమ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? దాన్ని జిప్సమ్ అంటాము. ఇక్కడ చూడొచ్చు నాన్న, ఇక్కడ కూడా ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అది కూడా మనకి ఎగ్జాంపులే. ఓకేనా. యా, ఎస్థెటిక్ గర్ల్ ఈజ్ బ్యాక్. ఎస్ శివకుమార్, దీపిక, ఎస్ దీపిక, రైట్. లేదు నాన్న, అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. ఏంటంటే అక్కడ ఏ పేరు వస్తుందో అది పేరు చదివేస్తాం అన్నట్టు. యా, వై వీ హ్యాడ్ లైక్, సో లైక్ ఇట్ ఈస్, you will study at your intermediate or PG level, there is a D to D transition will be takes place that you will study in your higher grades. Okay, 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండడం వల్లనే అది బ్లూ కలర్ చూపిస్తుందన్న. దీన్నే బ్లూ విట్రియోల్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామన్నా? బ్లూ విట్రియోల్ అంటాం. ఇదేంద్ర ఇది గ్రీన్ విట్రియోల్ అన్న. ఇది గ్రీన్ విట్రియోల్ అన్న, అది రైట్. బ్లూ విట్రియోల్ అండ్ గ్రీన్ విట్రియోల్. ఓకేనా. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. షెల్ వి మూవ్ హెడ్ బేటా? yes nana, good. Shall we move ahead? और बोलो माय डियर, आगे जाना है. अब जाने तो
13th क्वेश्चन को जाएंगे. Yes, sir, you are only teacher that can teach every line of textbook. We should read, Nana. We should do. Okay. Right, Nana. Next question. Write the chemical formula of the following. So chemical formulas రాయమన్నారు నాన్న. ఈ కెమికల్ ఫార్ములాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి, చాలా ఈజీ ఉంటుంది, చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ నాన్న. బ్లీచింగ్ పౌడర్ కెమికల్ ఫార్ములా మనందరికీ బాగా తెలుసు. ఏంటిరా బ్లీచింగ్ పౌడర్ కెమికల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CaOCl2 నాన్న. ఏందిరా అది? CaOCl2 బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఓకేనా? సోడియం క్లోరైడ్ కూడా తెలుసు NaCl. సోడియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి NaCl. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏందిరా? స్లేక్డ్ లైమ్ అంటే ఏం లేదన్న, సింపుల్ థింగ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. బేకింగ్ సోడా మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు. ఏందిరా? NaHCO3 నాన్న. NaHCO3 ఉంటే బేకింగ్ సోడా అంటాం. వాషింగ్ సోడా ఏందిరా? వాషింగ్ సోడా కూడా చాలా బాగా తెలుసు అందరికీ, Na2CO3. ఓకే, దీనికి 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటారా? 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటేనే ఇది మనం ఏమంటాం? వాషింగ్ సోడా అని చెప్తాం. ఓకేనా? కొంచెం రాస్తే సరిపోతుందన్న, పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంద్రా? జిప్సమ్ ఏందన్నా? CaSO4.2H2O. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటారా? ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏందిరానా? ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ 1/2H2O ఉంటుంది. కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ 1/2H2O ఉంటుంది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ నానా. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు కదా, CH3COOH. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటరా ఇక్కడ? నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రా, NaOH. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటిరా? నెక్స్ట్ కామన్ సాల్ట్ అన్నా సోడియం క్లోరైడ్ అన్నా రెండు ఒకటేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? కామన్ సాల్ట్ అన్నా సోడియం క్లోరైడ్ అన్నా రెండు ఒకటే, టేబుల్ సాల్ట్ అన్నా కూడా రెండు ఒకటే, NaCl. క్లియర్ రా? Is this clear, Nana? Durgam Abhi, hi. Dr. Durga. ఎంతమంది ఉన్నారా? Only 15 were there. Why? Yeah, sodium carbonate గా ఉన్నారా? సోడియం కార్బోనేట్ అంటే Na2CO3 బేటా. సోడియం కార్బోనేట్ అంటే Na2CO3, ఏం లేదు అక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. ట్యాప్ వాటర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరాస్ డిస్టిల్ వాటర్ డస్ నాట్. వై? ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి యాన్యువల్లో వచ్చింది, 1-2 టైమ్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక 2 to 3 టైమ్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఏందన్నా ఇక్కడ మనకి ట్యాప్ వాటర్ కంటైన్స్ వాట్ బెటా, లైక్ ట్యాప్ వాటర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరాస్ డిస్టిల్ వాటర్ డస్ నాట్. వై? సో ట్యాప్ వాటర్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తుంది, డిస్టిల్ వాటర్ ఎందుకు కండక్ట్ చేయలేదు అంటే, సో ట్యాప్ వాటర్ కంటైన్స్ సమ్ సాల్ట్స్. ఓకేనా? డ్యూ టు ద ప్రెసెంట్ సాల్ట్స్, దీస్ సాల్ట్స్ ఆర్ వాట్ బెటా రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ electricity. These salts are what beta responsible for the conducting electricity, whereas distilled water free from salts, so that it will not conduct electricity. So tap water contains okay now tap water contains what beta some impurities in the form of salts. Tap water contains some impurities in the form of salts. Tap water contains some impurities in the form of salts. Okay, due to the presence of Deepika. Okay,
I do remember from next time. Okay, salts. So due to the presence of what beta salts, due to the presence of salts, due to the presence of salts, due to the presence of salts, it conduct electricity. It conduct, due to the presence of salts, it conduct electricity. It conduct electricity. So distilled water is free from, distilled water is free from, distilled water is free from what beta? All kind of salts. Free from all kinds salts. Distilled water is free from all kinds of salts. Okay now. Hence does not conduct electricity. Hence does not conduct electricity. Does not conduct electricity. ఓకేనా నా స్వప్న ఏం లేదురా, సింపుల్ రా. ఏంటంటే ట్యాప్ వాటర్, మనకి వాటర్ పట్టుకుంటాం కదా, వాటర్లో ఏంటంటే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. ఇంప్యూరిటీస్లో ఏంటి అవి? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. సో సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి బెట? అయాన్స్. అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకేనా, దే విల్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ దే విల్ కండక్ట్, ద ట్యాప్ వాటర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. బట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఏంటంటే ప్యూరిఫై చేస్తాం. ప్యూరిఫై చేస్తే ఏమైతే సాల్ట్స్ అనేది వెళ్ళిపోతాయి. సో సాల్ట్స్ వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి దే డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ అయాన్స్. సో అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ బెట? సో దిస్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ సాల్ట్స్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. దాంట్లో డిస్టిల్ వాటర్ ప్యూరిఫై చేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ప్యూర్ వాటర్ అంటాం, క్లీన్ వాటర్ అంటాం. ఎస్ చైతన్య, ఎస్. సో దట్ దే డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ సాల్ట్స్, సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. రైట్? ఎస్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? క్లియర్ నానా? రైట్. సో నెక్స్ట్, వాట్ బేసిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్కలీస్? ఇందాక వాటర్ ఆల్కలీస్ అని వచ్చింది కదా, అట్లానే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడుగుతారు అన్నట్టు. ఓకేనా, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడుగుతారు. ఓకేనా, సో వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్ ఆర్ కాల్డ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏం వచ్చిందన్న, ఇట్లానే సేమ్ క్వశ్చన్. వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ alkalis. Water soluble bases are called what beta? Alkalis. Water soluble bases are called alkalis. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది, ఇట్లా లిథియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇట్లా అన్ని బేసెస్ బెటా ఎట్సెట్రా. రైట్? సో ఆల్కలీస్ అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్, వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయ్యేటువంటి బేసెస్ని మనం ఏమంటాం? ఆల్కలీస్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్? ఏపీ వాళ్ళకి, టీఎస్ వాళ్ళకి, సిబిఎస్ వాళ్ళకి అందరికీ యూస్ఫుల్ అయితేనన్నా సూపర్ 30 అని అందరికీ పెట్టిన. సూపర్ 30 అంటేనే అందరికీగా, అందుకే సూపర్గా నేర్చుకుంటున్నాం. క్లియర్? ఎస్ మై డియర్ బచ్చో, బచ్చో 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 బచ్చో. షల్ వి మూవ్ అహెడ్ బేటా? Right? Chalo, moving ahead.
రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. ఇప్పటివరకు చదువుకునే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో సొల్యూషన్ X turned blue litmus to the red and solution Y turned red litmus to the blue. ఓకేనా? సో what products called B could be formed when X and Y are mixed. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికంటే ముందు ఒక 2 సెంటెన్సెస్ రాసుకోండి నాన్న. 2 సెంటెన్సెస్ ఏం రాసుకోవాలంటే లైక్ సొల్యూషన్, గివెన్ solution in beta X turned blue litmus into red. X turned blue litmus into red. Blue litmus into red. So X is acid. X is an acid. Right. X is an acid. Next in beta, given solution Y turned red litmus into blue. So Y is what beta? Y is a base. Y is a base. Okay na? So ఇప్పుడు చెప్పండి, what products could be formed? What products could be formed when X and Y is reacted? చెప్పండి రా, ఈజీ క్వశ్చన్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ బేటా, ఏ. ఓకే, వాట్ ప్రోడక్ట్స్ కుడ్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ X and Y are mixed? సో X is acid, Y and base, no? So when X and Y, okay, when X and Y react with each other, it produces salt and water beta. Salt and water. Right. So next ఏంటంటే, which gas is released when we put magnesium piece into solution X? So X is acid కాబట్టి ఏమొస్తుందన్న, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? since X is an acid, it produces hydrogen gas when we put in magnesium pieces. When we put magnesium pieces. Okay na? Next C వచ్చేసి, so will any chemical reaction takes place when zinc pieces are put in solution Y? Okay na? Only strong base అయితేనే zinc తో రియాక్ట్ అవుతుంది, but what will happen beta? There is no reaction. Okay, but ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, but if solution Y is strong base, it produces salt and water. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న. అక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఏమైతుందన్నా
Sir, I didn't receive my voucher. Manivardhan, like you have given your number, no, we'll be sending. Once check your mail. Manivardhan, nee mail check cheskona, there you will get. Okay, next వచ్చేసి next question చూడండి ఇక్కడ. Which of the above solution contains more hydrogen? Obviously X. So since X is an acid, it contains more number of hydrogen ions. Since X is an acid, it contains more number of hydrogen ions. Right? Clear, Nana? Yeah, zinc is metal only. Right? So moving ahead, how washing soda is obtained? Washing soda అనేది ఎట్లా రావడం జరుగుతూ ఉంది? సో హియర్ వాషింగ్ సోడా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనకి Na2CO3 డాట్ 10H2O. సో ఈ సాల్ట్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బేట? మనకి సోడియం క్లోరైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? వాషింగ్ సోడా క్యాన్ బి obtained from what beta? Obtained from sodium chloride. అది ఎట్లా అంటే కూడా చెప్తా. సోడియం క్లోరైడ్ అని ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ప్రతి సాల్ట్ మనకు సోడియం క్లోరైడ్ నుంచే వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ బేకింగ్ సోడా is obtained by the brine solution with ammonia and carbon dioxide. Ammonia and carbon dioxide. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది బెటర్ మనకంటే ఈ NaCl అండ్ వాటర్. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమంటాం బెటర్? దీన్ని బ్రైన్ అంటాం. ఓకేనా? ఇది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అమోనియాతో రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఏమొస్తుందన్నా? ఓకేనా? ఏమొస్తుందన్నా ఇక్కడ సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3 వస్తుంది. సో దీన్ని బేకింగ్ సోడా అంటాం. మళ్ళీ NH4Cl వస్తుంది. NH4Cl వస్తుంది. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ దీని తర్వాత ఆన్ హీటింగ్ బేకింగ్ సోడా ఏం చేస్తానన్నా? బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి ప్రొడ్యూసెస్ సోడియం కార్బోనేట్. Baking soda produces sodium carbonate. ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? NaHCO3 వచ్చేసి మనకి హీట్ చేసాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఆన్ హీటింగ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na2CO3 ప్లస్ వాట్ బేటా? H2O and carbon dioxide. H2O and carbon dioxide will be produced. ఓకేనా? రైట్? 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏం చేయాలి? రీక్రిస్టలైజేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్. రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ sodium carbonate. So that is, this is sodium carbonate now. Recrystallization of sodium carbonate. What is that beta? Na2CO3. Okay now gives washing soda.
వాషింగ్ సోడా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి Na2CO3 ఏదైతే ఉందో, Na2CO3 ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తున్నాం నాన్న అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందన్నా వాషింగ్ సోడా వస్తుంది. Na2CO3 డాట్ 10H2O. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాషింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడా. yes beta. Srikanth Sir ki Fauzi, is this clear nana? Is this clear na? Yes, yes. Clear? Shall we move ahead? Yes. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ పిహెచ్ స్కేల్. పిహెచ్ స్కేల్ పైన షార్ట్ నోట్ రాయమని చెప్పినాడు. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ స్కేల్ బేటా? ఎ స్కేల్ మెజరింగ్ hydrogen ion concentration in a solution is called what beta? pH scale. So a scale which is measuring what beta? Hydrogen ion concentration is called pH scale. So hydrogen ion concentration ఒక solution లో measure చేస్తా ఉన్నాం కదా, దాని ఏమంటే beta pH scale అంటాం. So pH value of solution is what beta? Simply a number. pH value of solution simply a number which indicates the acidic or basic nature of a solution, which indicates the acidic or basic nature of a solution. So pH value is a solution simply a number which indicates the what beta? acidic or basic nature of a solution. acidic or basic nature of a solution అంటే pH value వల్ల మనము whether it is acid or base అనేది find out చేస్తున్నాము. if pH value is equal to 7, pH value అనేది 7 అయింది అనుకోండి, it is neutral solution beta, it is neutral solution. And if value is less than 7, okay na, if value is less than 7 it is acidic solution. Okay, if the value is greater than 7 it is what beta? Basic solution. అంటే pH is equals to 7 ఉంటే, okay, pH is equals to 7 ఉంటే neutral, pH less than 7 ఉంటే acidic, pH greater than 7 ఉంటే ఏది కరెక్ట్ కాదురా? దాసరి అఫీషియల్ ఏది కరెక్ట్ కాదు? గ్రేటర్ దెన్ 7 ఉంటే బేసిక్ సొల్యూషన్, రైట్. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి పిహెచ్ వాల్యూస్ సొల్యూషన్ వద్ద 0 to 14 ఉంటుంది. పిహెచ్ వాల్యూ ఏం బెటర్ మనకి 0 to 14 ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 0 to 7 to 14. ఓకేనా, ఇదేంది బేటా? ఇది యాసిడిక్, ఇది న్యూట్రల్, ఇది బేసిక్, మీడియం. ఓకేనా, అది యాసిడిక్, అది న్యూట్రల్, అది బేసిక్. రైట్, రైట్. ఓకే, as the pH increases from 7 to 14, 7 నుంచి 14 కి ఇంక్రీజ్ అయితే it represents the decrease in H3O plus ion concentration, H3O plus ion concentration, or an increased OH minus ion concentration in the solution, OH minus ion concentration in the solution. Okay, right, this is about what beta? pH. So this is only for 2 marks. Good evening Gunti Banu, hi Satish. Okay, yes beta, this is what beta answer for the solution. Clear? Is this clear now? Yeah, we'll be completing Satish. So Monday, Tuesday, 30. By Monday, all one shots will be completed for AP. For TS already all one shots completed. TS kanni one shots అయిపోయినాయి. AP ki by Monday will be completing all one shots.
ఎందుకు లేరా, నేను ఉన్నాను కదరా దాసరి. ఐఎమ్ హియర్. శ్రీకాంత్ సార్ ఈజ్ హియర్. వేదాంతు శ్రీకాంత్ సార్ ఈజ్ హియర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నానా. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పీహెచ్ ఇన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మన పీహెచ్ యొక్క రోల్ ఏంటి? డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మన పీహెచ్ యొక్క రోల్ ఏంటి అని చెప్పి మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? ఓకే 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 ప్రీ ఫైనల్స్ అయిపోయేంత వరకు ఫ్రీ ఫైనల్ సిరీస్ ఉంటుందిరా. సిలబస్ అయిపోయేంత వరకు ఫ్రీ ఫైనల్ సిరీస్ ఉంటుంది. చూడండి అన్న, నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని, సూపర్ 10 క్వశ్చన్స్ అని, సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా. అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసినారు అనుకోండి, డెఫినెట్గా మీకు మంచి మార్కులు అయితే వస్తాయి. నేను మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తా ఉన్నాను. మీరు మాత్రం అన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తే మంచి మార్కులు వస్తాయి. రైట్. చలో బిడ్డ. సో పీహెచ్ ఇన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? అవర్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అన్న. ఏమొస్తుంది మనకి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, HCl ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద స్టమక్. మన స్టమక్ని ఎటువంటి హార్మ్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నా, ఫుడ్ని అయితే డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఓకే. సో డ్యూరింగ్ ఇండైజెషన్ ద స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ టూ మచ్ యాసిడ్ అండ్ దిస్ కాజెస్ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. ద స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెట అంటే ఇండైజెషన్ అంటే తినాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుంది? స్టమక్ ఇట్లా పెద్దగా అవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్లా పెద్దగా అయితే ఏమవుతుంది? మనకి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది అరగదు, తిన్నది అరగకపోతే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. రైట్. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. యా జయశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్. రైట్. సో డ్యూరింగ్ ఇండైజెషన్ ద స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెట టూ మచ్ ఆఫ్ యాసిడ్. ఇట్ కాజెస్ వాట్ బెట పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ పెయిన్, ఈ పెయిన్ నుంచి మనకి రికవర్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి బేటా? పీపుల్ యూజ్ బేసిస్ కాల్ వాట్ బేటా? యాంటాసిడ్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్లిప్ టెస్ట్ కావాలన్నారా? పెడదాం, దాని ఏముంది, మంచి స్లిప్ టెస్ట్ పెడదాం. ఓకే. సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ పెయిన్ పీపుల్ యూజ్ వాట్ బేటా? బేసిస్ కాల్ antacid. People use these bases called antacids. So these antacids neutralize the excess acid in the stomach. These antacids neutralize the excess acid in the stomach. Okay now. So magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base is often used for this purpose. Okay, milk of magnesium hydroxide na. Milk of magnesia formula enti? MgOH taken twice. Okay now. Clear? Yes my dear achievers. Srikanth Sir ki Fauzi, is this clear nana? Shall we move ahead? Okay. Next question, why do we use antacids? Write its nature. తినదానికే చదివిన దానికే pH in our digestive system చదివినాం కదా, దాంట్లాంటి క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం పెట్టి మనకి రైట్. సో why do we use antacids కదా? Pain and irritation okay, will be caused in stomach. స్టమక్ లో వస్తాయి కదా. ఎప్పుడు బేటా? డ్యూరింగ్ ద acidity problem లేదంటే ఆర్ ఇండైజెషన్ డ్యూరింగ్ ద acidity problem or indigestion. ఓకేనా?
problem, indigestion problem, indigestion problem. Okay now. So ikkada antacids used to neutralize the excess acid in the stomach, to neutralize the excess, to neutralize the excess acid in the stomach, excess acid in the stomach, to neutralize the excess acid in the stomach, and gives relief, and gives relief. Okay, relief from acidity, acidity నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తాయి అన్నట్టు. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ఇస్ నేచర్ బేటా? యాంటాసిడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. Antacids are basic in nature. Antacids are what beta? Basic in nature. Antacids are basic in nature. Okay, చేద్దాం నాన్న, తన్మయ్ చేద్దాం. Yeah, reduce the burning sensation. Is this clear, Nana? So pain and irritation will be caused by the caused in the stomach during what beta? Indigestion. Indigestion time lo manaki pain and irritation అనేది రావడం జరుగుతుంది. So the acidity problem or indigestion problem, okay na, దాని వల్ల. So antacids are used to neutralize the excess acid in the stomach and gives relief from the what beta? From acidity. So antacids are basic in nature. These antacids are what beta? Basic in nature. Yes, clear? Is that clear, Nana? Good evening, Samiksha. Right? Shall we move ahead, beta? Yes. Next, calcium compound, which is yellowish white powder, is used as disinfectant and also textile industry. చూడండి అన్న, disinfectant అంటే textile industry అంట. నేమ్ ద కంపౌండ్ అని అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా, రైట్? ఓకేనా. సో ఓకే, సో ఏ చూడండి బెటా, నేమ్ ద కాంపౌండ్ ఏంది బెటా? Okay, the compound is what beta? Bleaching powder. The compound is bleaching powder. So disinfectant అనగానే గుర్తు చేసుకోవాలి. The compound is what beta? The compound is bleaching powder. Bleaching powder. దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ or calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Okay na. CaOCl2. CaOCl2 is a formula. Yes, 9 questions are left. B endira. Which gas is released when this compound is left exposed to the air? Okay, so when it is exposed to air, hi Taslim, when it is exposed to air, so గాలికి వదిలేసినాం అనుకో, దాన్ని ఏమవుతుందిరా నాన్న? It releases chlorine gas. It releases
chlorine gas. Chlorine gas. It releases chlorine gas. Okay. As air contains carbon dioxide gas. Okay. Contains carbon dioxide. Okay. Reacts with అందరు వినొచ్చునా reacts with ఓకేనా bleaching powder to produce chlorine gas, ఓకేనా ఏంటి రియాక్షన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి CaOCl2 is reacting with what beta carbon dioxide which is present in the air. So what it will give beta? It will give calcium carbonate CaCO3 plus Cl2. CaCO3 and Cl2 will be produced. This is what beta chlorine gas. Okay, clear? Hi Nandu, Nandini. Is this clear? Nana AP వాళ్ళు వినొచ్చు, TS వాళ్ళు వినొచ్చు, CBSE వాళ్ళు వినొచ్చు, ఎవరైనా వినొచ్చు, అందరికి ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎవరికైనా ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయరా, ప్రతి ఒక్కరికి ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే అభితేష్ ఏం లేదన్నా ఈ కాంపౌండ్ సో ఏమన్నాడు కాంపౌండ్ yellowish white powder అన్నాడు యూజ్డ్ యాజ్ డిసిన్ఫెక్టెంట్ అంటే యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఈజీగా గుర్తవుతుంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాం రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఏంటంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏంటి CaOCl2 ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ విచ్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అంటే ఇక్కడ మనం కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ ఉంది కదా ఇది బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏంటంటే యా ఐ నో నందిని యూ హ్యావ్ అటెండెడ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్సో రైట్. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమైతే మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లియర్? నువ్వు కూడా వినొచ్చురా నందిని వినొచ్చు, నువ్వు కూడా వినొచ్చు, మీకు కూడా ఉంటాయి కదా యాసిడ్స్ బేసెస్. Why are some salts are called hydrated salts? Give two examples of white colored hydrated salts with their chemical formula. Okay na? So right ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఏంటిదన్నా so salts which contain water of crystallization called as what beta hydrated salts. Okay, salts which contains what beta water of crystallization salts which contain water of crystallization are called as hydrated salts, are called as hydrated salts, okay na, which contain water of crystallization. Okay, ODDs examples of white color salts, examples of white colored hydrated salts. What are those beta? First one we can say gypsum nana, okay na. Gypsum chemical formula entra CaSO4.2H2O. Next one endra washing soda nana, washing soda Na2CO3.10H2O,
is also an example. యాక్టివిటీస్ అయిపోయినాయా సార్? అయిపోయినాయిరా, రమ్మని చెప్పు నందిని, నో ప్రాబ్లం. రైట్, షెల్ వి మూవ్ హెడ్? Which product will form when calcium oxide dissolved in water? How do you find the nature of the product? So calcium oxide water లో డిజాల్వ్ అయితే ఏమొస్తుందన్న కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. మనకి ఇది ఈజీ క్వశ్చన్, ఓకేనా? ఓకే, సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ calcium oxide reacts with calcium oxide reacts with water to give calcium hydroxide calcium hydroxide. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సైడ్ వచ్చేసి వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటే మనకి ఏమొస్తుందన్న, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుందిరా, CaOH టేకెన్ ట్వైస్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ the nature of calcium hydroxide will be tested with the litmus paper, ఓకేనా? The nature of what beta? Calcium hydroxide, ఓకేనా? ఇదేంటిది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇదేంటిది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. Nature of calcium hydroxide will be tested with what beta? Litmus paper or pH paper. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంకా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే, ద కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ టర్న్స్ red litmus to blue. Thus we can say okay, రెడ్ నుంచి బ్లూకి టర్న్ అయింది కాబట్టి say that calcium hydroxide is base. ఓకేనా? ఆర్ వీ కెన్ సే బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడానికి బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో దట్ వీ కెన్ సే బేస్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. Okay, if we use pH paper, okay now, if we use pH paper, calcium hydroxide, okay, shows pH okay, more than 7. జోస్ లేదా నువ్వు వచ్చిందా ఇప్పుడు? మోర్ దాన్ 7, okay, more than 7. Calcium hydroxide pH shows more than 7 on pH paper, on pH value and button better ikkada value shows pH value more than 7 on pH paper, pH paper. Thus we can say that
thus we can say that calcium hydroxide is basic in nature. Basic in nature. This is the answer for the question. Okay, right beta, this is answer for the question. Next question chudandi, if the pH Srikanth Sir adda taggedele, yes taggedele. Okay, right. If the pH values of solution X, Y, Z are 13, 6 or 2 respectively, then which solution is stronger acid? Y. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి బెట మనకి which solution is stronger acid. సో ఇక్కడ pH వాల్యూ అనేది 2 ఉంటుంది, that is what is stronger acid. ఓకేనా. చాలాసేపు నుంచి ఉన్నావా? ఓకే. ఇక్కడ Z 2 ఉంది కదా బేటా. pH like what you can say, వచ్చేసా నందిని వచ్చేసా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏందన్నా pH, ఓకే pH కాదు, సొల్యూషన్ Z ఈజ్, solution Z is strong acid as its pH value is 2. pH value 2 ఉంది కాబట్టి strong acid. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, which solution is strong base? Y. so solution X is strong base as its pH value is 13. as its pH value is 13. Okay, next, which solution is a strong base? Okay, ఇది C answer nana, ఇది C answer చూడకుండా రాసేసిన. which solution contains ions along with the molecules of a solution? ఓకే, సో ఇక్కడ రాసేద్దాం బి ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో అమాంగ్ ద గివెన్ సొల్యూషన్స్, ఓకే, సో గివెన్ సొల్యూషన్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి సొల్యూషన్ Y is weakest acid. solution Y is what beta? weakest acid. Y is weakest acid. Solution Y is weakest acid. Weak solutions contains weak acidic solutions అనండి. weak acidic solutions contains ions, లేదంటే వీక్ సొల్యూషన్స్ అనే పెట్టండి సరిపోతుంది. బేసిక్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వీక్ సొల్యూషన్స్ అనే పెట్టండి. ions along with molecules of solution. ions along with molecules of solution. So Y exhibits this character, right? So next question, does the pH value of solution increase or decrease when base is added to it? Y. Okay na, ఏం చెప్తాం, సొల్యూషన్ X అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి బికాస్ ఇట్స్ pH is Y. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం బేటా మనకి బేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో pH అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం
జరుగుతూ ఉంది. If base is added, if a base is added, if a base is added, okay, if a base is added to a solution, if a base is added to a solution, then pH will increase. pH will increase. pH will increase. Okay, this is answer for the question. So simple beta ఏం లేదు. Which solution is strong acid? 2 ఉన్నది కాబట్టి strong acid. ఓకేనా. So next, which solution contains ions along with the molecules? సో ఇక్కడ మనకి సొల్యూషన్ లైక్ y అనేది ఏమి బేటా, సొల్యూషన్ y అనేది లైక్ దాని యొక్క pH వాల్యూ 6 ఉంది కాబట్టి వీక్ యాసిడ్. సో ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ బేటా యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ అయాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ బేటా మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి, విచ్ సొల్యూషన్ ఈ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏంటి మనకి x, ఎందుకంటే 13 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, డస్ ద pH ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఓకే increases or decreases when base is added to it, y. Okay na. So pH of the solution is when we add base to the solution, it will happen beta. What will happen? Sir, it is both beta, TS and it is for AP, TS and everyone. Okay now, right? So then pH will increase. Okay, clear? Next question. So write the chemical equation for the preparation of baking soda and what are the uses. Okay now. So the baking soda is what beta? Sodium hydrogen carbonate. Baking soda. So baking soda is లేదంటే ఇట్లా రాద్దాం. The chemical name of baking soda is what beta? Is sodium hydrogen carbonate. Okay na. Chemical formula endra NaHCO3. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి ప్రిపరేషన్ రా. ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం మరి? ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేస్తాం నాన్న? సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్కి ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేస్తాం బేటా? NaCl ఉంది కదా, సోడియం క్లోరైడ్ దేంతో లైక్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తాం. ఇది బ్రైన్ కదా, దీనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ పాస్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ అమోనియా గ్యాస్ కూడా పాస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బేటా? NaHCO3 అండ్ NH4Cl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా? దిస్ ఈజ్ బేకింగ్ సోడా. దిస్ ఈజ్ బేకింగ్ సోడా. దీన్ని బేకింగ్ సోడా అని చెప్తాం, రైట్? మణివర్ధన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి సెండింగ్ యూ ద వోచర్ త్రూ మొబైల్ ఫోన్. ఓకేనా, మొబైల్ ఫోన్ నుంచి పంపిస్తాం. ఓకేనా, నో వరీస్. ఓకే, విత్ మొబైల్ నెంబర్ విల్ బి షేరింగ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? యూజెస్ ఏంద్రా? ఇదా బేకింగ్ సోడా యూజెస్ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ బేటా? యూజ్డ్ యాజ్ antacid. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? యూజ్డ్ యాజ్ మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? used in fire extinguisher, used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Next, used in the preparation of baking powder. Used in the preparation of baking powder. Used in the preparation of baking powder, right? Clear Anna? It is added for faster cooking also. It is added for
faster cooking. Faster cooking. Right, these are what beta answer for the question. Clear? నాది టెలిగ్రామ్లో లింక్ ఉంది నా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. నా ఛానల్ లైక్ టెలిగ్రామ్లో నా ఐడి ఉంది, అక్కడ నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. సో అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో. The table contains the aqueous solutions of different substances with the same. Okay na. So concentrations and their respective pH value. ఇక్కడ చూడొచ్చు నాన్న, శాంపిల్ సొల్యూషన్ A B C D E F G H ఉన్నాయి. 8.1, 1.1, 5.5, 13.6, 3.5, 9.5, 7 and 10. Okay na. So which one of the above acid solutions is the weakest acid? Give reason. Okay na. సో ఇక్కడ ఏం బెటర్, మనకి వీకెస్ట్ యాసిడ్ ఏదని అడుగుతా ఉన్నాడు. సో సి ఇస్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్ అన్న. రీజన్ ఎందుకంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ బెటర్ 7. ఓకేనా. H+ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా ఫస్ట్ దానికి ఏం రాయొచ్చు బెటా? సి ఈజ్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్. సి ఈజ్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్ యాజ్ ఇట్స్ pH is 5.5. okay, so it contains less number of H+ ions. Okay, next in beta, which one of the above solution is the strongest base? Give reason. Strongest base chendra, so ikkada 13.6 is the strongest base, D. okay now నెక్స్ట్ వచ్చేసి D is the strongest base as its pH is 13.6. okay na. So it contains more OH minus ions. So it contains more number of OH minus ions. అంటే OH minus ion concentration అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంద్రా, like which of the above two produces maximum heat when they react with the what does the heat energy is called? ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం బెటర్, మనకి B 1.1 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం బెటర్, మనకి నెక్స్ట్ డి ఉంది. బి అండ్ డి ఉన్నాయి కదా. సో బి అండ్ డి కానీ లేదంటే బి అండ్ హెచ్ కానీ రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏమవుతుందన్న, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, బి అండ్ డి. సో ఇక్కడ థర్డ్ దానికి ఏందన్నా, థర్డ్ దానికి ఓకే, బి అండ్ డి ప్రొడ్యూసెస్ maximum amount of heat energy, maximum amount of heat energy. okay now this heat energy is called neutralization. This heat energy is called neutralization. This heat energy is called neutralization. ఓకే, బేకింగ్ సోడా వాడతారంటే అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యి దాన్ని ఫ్లఫీగా చేస్తుంది అన్నట్టు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్ హ్యాస్ ద pH వాల్యూ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గివెన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద pH వాల్యూ?
ఇక్కడ డిస్టిల్ వాటర్ అంటే సొల్యూషన్ జీ బెటర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ న్యూట్రల్. దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్ జీ. ఓకేనా? సొల్యూషన్ జీ అనేది డిస్టిల్ వాటర్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ solution G, solution G. Okay, so what you can say, it is named as neutral solution. Solution G, it is named as neutral solution. It is named as neutral solution, right? So this is what beta answer for this question. This is the answer for this question. Clear? Next moving ahead. Okay, you can see 6 solutions contains A, B, C, D, E, F as what beta 5, 2, 1, 3, 7, 9. So idan manaki 5 andi A, idi B, idi C, idi D, idi E, idennana idi F. Okay na, respectively. Which solution is neutral? Which solution is neutral beta ikkada? Solution E is neutral because 7 is a pH value. Okay, so first enti vinana ikkada A answer en beta like solution E is neutral. Solution E is neutral because its pH is equals to 7. Okay na. Strongly alkaline అంటే ఇక్కడ ఏం మనకి 9 అన్న 9 number 9 is a strongly alkaline. So solution F is what beta strongly alkaline because its pH is equals to 9. Okay na. So next strongly acid ఏది బెటా solution C. ఇది solution C ఉంది అందనా strongly acid. Solution C is strongly acid అనండి because its pH is equals to 1. Okay na. Next weakly acidic అంటన్నా weakly acidic D. Weakly acidic అంటే ఇందులో 5 is weakly acidic. So solution A. Solution A is weakly acidic. Weakly acidic because its pH is equals to 5. pH is equals to what beta 5. So weakly acidic అయిపోయింది, ఇది strongly acidic అయిపోయింది, weakly acidic అయిపోయింది. So arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. So pH in increasing order of hydrogen ion concentration లో అరేంజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏమొస్తుందన్నా ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎఫ్. ఓకేనా? ఎఫ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? సో ఎఫ్, దెన్ ఎఫ్ తర్వాత ఏముందిరా ఈ, ఎఫ్ తర్వాత ఈ వస్తుంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఏమొస్తుందిరా ఏ వస్తుంది. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏమొస్తారా ఏ తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్ దానికంటే ఎక్కువ డి ఉంది. డి, దాని తర్వాత ఏముందిరా బి, డి, బిసి, బి అండ్ సి. దిస్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది అన్న
హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఇట్లా వస్తుంది, సీకి ఎక్కువ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ సీకి ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్రాసెస్ ప్రిపరేషన్ని ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పినాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి I know Nandu is inter first year, I know beta. Okay, right. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, క్లోరిన్ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వాట్ బెటా డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్లో మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఓకేనా. సో ఈ క్లోరిన్ గ్యాస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం బెటా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. దిస్ క్లోరిన్ గ్యాస్ used in the manufacture of bleaching powder, manufacture of bleaching powder లో ఈ క్లోరిన్ గ్యాస్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎట్లా వస్తుందనా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ is produced by the action of chlorine gas on dry slaked lime nana, dry slaked lime. Okay, dry slaked lime తో యాక్షన్ తో యూజ్ చేస్తాం మనం. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి CaOH taken twice. Okay, now this is calcium hydroxide nana, dry slaked lime. So when we pass chlorine gas, what will happen beta, it will form CaO, Cl2 and water will be formed, right. So what did he ask again? So he asked uses now. So this is preparation of bleaching powder. So uses, used as disinfectant, drinking water, used as disinfectant drinking water. So next, used in the textile industry లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, used as oxidizing agent in the laboratory, right. Any other there beta? Okay, yeah, cotton industry, yeah, right, that is textile industry. Okay, right. This is the bleaching powder preparation and its uses. Okay, next question nana, write any four chemical properties of acids. So chemical properties of acids lo రాయమని చెప్పినారు కదా. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్ టు ప్రొడ్యూస్ salt and hydrogen gas. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి జింక్ లైక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్నా, జింక్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుంది, లైక్ జింక్ క్లోరైడ్, ZnCl2 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఇక 2HCl. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ వాట్ బెటర్ sodium like base to form salt and water. Acid
reacts with base to form salt and water. Acid react with base to form salt and water. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్న హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకోండి, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమొస్తుందన్న ఏమొస్తుందిరా sodium chloride and water will be formed. Sodium chloride and water will be formed, right? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చునా, acid react with metal oxides to produce salt and water. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏమొస్తున్నానా, magnesium chloride and water will be formed. Right? Okay, so next acid react with metal carbonate to produce salt, carbon dioxide and water. ఓకే, ఏమొస్తుందన్నా Na2CO3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తోనే రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఏమొస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి NaCl, వాటర్ అండ్ వాట్ బెటా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకేనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. These are the four chemical properties. Of what beta acids. These are four chemical properties of acids. Okay, this is about four chemical properties, right? So next question, list out the materials required to test whether the solution of given acids and bases contains ions or not. So explain the procedure of the experiment. So first in beta manaki aim to test whether the solution of given acids and bases contains ions or not. So first ఏంటంటే మనము మనం whether the solution contains ions or లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలంటే, సో దానికి ఎయిమ్ అది మనకి. ఓకేనా, మెటీరియల్స్ ఏం కావాలని ఇక్కడ బీకర్ కావాలి, గ్రాఫైట్ రాడ్స్, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. గ్రాఫైట్ రాడ్స్ ఆర్ యూజ్ as ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ dilute hydrochloric acid solution, bulb, glucose, alcohol solution and connecting wires. సో బీకర్, గ్రాఫైట్ రాడ్స్. ఓకేనా, గ్రాఫైట్ రాడ్స్ ఎందుకు ఎలక్ట్రోడ్స్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, dilute hydrochloric acid solution and next what beta, okay, and next what bulb and next what beta glucose, alcohol solution and connecting wires. Okay na. So procedure ఏందన్నా, okay, ఇక్కడ ఏందన్నా prepare solution of glucose, okay, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. ఈ సొల్యూషన్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ drill 2 holes on a rubber cork. So ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనము drill 2 holes, we have to drill 2 holes on a rubber cork and introduce 2 iron nails into the holes. We have to keep iron nails into the holes. So connect 2 different colored electrical wires, and keep it in 100 ml beaker. So ikkada endante manamu 100 ml beaker lo petali. Okay, so connect free ends of the wire 6 volts battery and complete the circuit. Okay, what we have to do better, we have to connect free ends of the wire to 6 volts battery and complete the circuit. So pour some dilute hydrochloric acid in the beaker and switch on the current. So first in మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, so we have to pour the dilute hydrochloric acid in the beaker. Okay, Ishale, what is your problem? Okay, next we find that the bulb glows. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సేమ్ ఈ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నానా, ఈ మెథడ్లో మనం అనేది ఇక్కడ రబ్బర్ కార్క్ తీసుకున్నాం కదా, రబ్బర్ కార్క్ తీసుకొని ఇట్లా ఎలక్ట్రోడ్స్కి మనం కనెక్ట్ చేసామనుకో,
బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాము, ఇక్కడ ఏమైతే మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అయింది అనుకోండి, ఇట్ కంటైన్స్, సో రిపీట్ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ H2SO4, ఓకే, glucose and alcohol solutions separately, glucose and alcohol solutions separately, okay. So the next, the bulb glows when acid is taken in the beaker. So మనం యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు బల్బ్ అనేది గ్లో అవడం జరుగుతూ ఉంది, బట్ ద బల్బ్ డస్ నాట్ గ్లో వెన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద beaker. So bulb అనేది గ్లో అవట్లేదు when glucose and alcohol taken in the beaker. So glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి flow of electric current through the solution అని అర్థమవుతోంది. So acid solutions have ions in the movement. Acid solutions have ions in the movement of these ions helps to flow of current that, but glucose or alcohol solutions do not have free ions, and so current does not pass through them. Current does not pass through them. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాసిడ్స్లో అయితే మనకి ఫ్రీ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో ద బల్బ్ విల్ గ్లో, బట్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్లో ఫ్రీ అయాన్స్ ఉండవు కాబట్టి ద బల్బ్ will not glow. So this is the experiment to show. Okay, this is about today's class, and see you again with another interesting topic in the next solution. Till the time, bye everyone and have a great day ahead. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. See you in the next class. Bye bye everyone and have a great day ahead. Bye.